A little bit of both. ওমেন্স প্রিমিয়ার লিগ নিয়ে কিছুটা চিন্তিত। আমি বলতে চাচ্ছি আধুনিক ক্রিকেটে এটা খুবই সাধারণ যে আপনি টুর্নামেন্ট থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যাবেন, আবার টুর্নামেন্টে খেলবেন। আমি বলবো এটা খেলে আসা একটা সুবিধা। কন্ডিশন কেমন হবে আমাদের আগামীকাল নিজেদের সেটা খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু মেয়েরা বাংলাদেশে এসে অনেক উচ্ছ্বসিত। বেশিরভাগই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলবে এবং বিশ্বকাপের বাইরে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলার সুযোগ আমাদের খুব কমই হয়। এটা আমাদের দলের জন্য ভালো একটা সুযোগ। I remember a lot of select. ভয় খুব সম্ভবত মানুষের মনের ব্যাপার। আমি অনেক কিছু মনে রাখি। আমরা এখানে অনেক ম্যাচ খেলেছিলাম, সেটা 10 বছর আগে। আমার বাংলাদেশে বেশ কিছু সুখস্মৃতি আছে, বিশেষ করে তাদের আতিথেয়তা এবং ক্রিকেট সমর্থন। আমার সঠিক মনে নেই, কিন্তু আমি আনন্দিত সুযোগ পেয়ে এবং এই সিরিজের অংশ হতে পেরে। বড় টুর্নামেন্টের আগে অনেক কিছু অর্জনের রয়েছে। I'm excited for the opportunity to go back out there and I mean, I think if you look আপনি যদি তাদের স্কোয়াডের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন তাদের দলে অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বোলার রয়েছেন। আমার মনে হয় যথেষ্ট স্পিনার রয়েছেন, যেটা আলাদাভাবে নোট করার মতো। অবশ্যই উপমহাদেশের বাইরের দলের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ এই ধরনের কন্ডিশনে এসে ভালো করা। নির্দিষ্ট কারো নাম বলতে চাই না, কিন্তু তাদের বোলিং তাদের বড় শক্তি। ভারতের বিপক্ষে তাদের সবশেষ সিরিজের কিছুটা পর্যবেক্ষণ করেছি। তারা এই কন্ডিশনে ভারতের আগ্রাসী ব্যাটিং লাইন আপকে চ্যালেঞ্জে ফেলেছিল। তাই একটা ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে আমাদের প্রতি আক্রমণ করতে হবে এবং কন্ডিশনের সাথে দ্রুত মানিয়ে নিতে হবে। তাই আমি উচ্ছ্বসিত এবং আমি জানি আমরা অনেক খেলি ভারত, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডের মতো দলগুলোর বিপক্ষে। বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলার সুযোগ খুব কমই পাই। দল হিসেবে নতুন কন্ডিশনে নতুন চ্যালেঞ্জ আমাদের দলের জন্য এবং আমরা সেটা নিতে প্রস্তুত। for us as a group to experience new conditions and experience new opposition to an extent. Well, I think Bangladesh. আমি মনে করি বাংলাদেশ ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের দলগুলোর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। তারা শক্তভাবে লড়াই করে এত দূর এসেছে। এখন তারা বড় দলগুলোর বিপক্ষে খেলার সুযোগ পাচ্ছে এবং এটা ক্রিকেটের জন্যই ভালো। আমি বলতে চাচ্ছি আমি এখানে বসে আছি এবং আপনারা অনেকেই সিরিজ নিয়ে কথা বলছেন। এটা সত্যি আনন্দের আমাদের জন্য দল হিসেবে এখানে আসা এবং বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটের প্রসারে সাহায্য করা অসাধারণ। এই ধরনের কন্ডিশনে এসে খেলার সাথে এমন দলের সাথে খেলা যারা সব সময় এমন কন্ডিশনে খেলে এসেছে, এটা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জের। এটা বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ, ভালো দলের বিপক্ষে তাদের কন্ডিশনে খেলা। আমি সামনের দিকে তাকিয়ে অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখিয়ে আছি। যেটা আপনি বললেন 10 বছর পর আমরা এসেছি, সেবার বিশ্বকাপ ছিল, এবারও সামনে বিশ্বকাপ আছে এবং বাংলাদেশের জন্য বড় সুযোগ এই সিরিজ আয়োজন করা এবং বড় কিছু সিরিজ আয়োজন করে টি-20 বিশ্বকাপ আয়োজনের। Like you said, it's been 10 years since we've been here and that was a World Cup experience. So to be able to play, yeah, sure. I think দল হিসেবে আমরা অনেকটাই ভাগ্যবান যে আমরা যথেষ্ট সিরিজ এবং টুর্নামেন্ট খেলি সারা বছর পুরো বিশ্বে। নারী আইপিএলে দিল্লির উইকেট বেশ স্লো, কিছুটা নিচু ছিল, যেটা অস্ট্রেলিয়ানদের সাথে বড় পার্থক্য। কিন্তু আমাদের দলে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং যোগাযোগ রয়েছে, ফলে বিরুদ্ধ কন্ডিশনেও রান করতে পারছি। বাংলাদেশে কি হয় সে বিষয়ে না জেনে বলতে দ্বিধাবোধ করছি। তবে আমার মতে বিশ্বের চারদিকে তাকিয়ে ওয়ানডে টি-20-র মতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হওয়া উচিত, সেটা নারী হোক বা পুরুষ। এটা একই খেলা এবং সবকিছু একই। আশা করছি নারী পুরুষ সমতার। to make sure that we're adapting to those conditions and without knowing that. আমি আমার দলের দায়িত্বশীলদের নিয়ে গর্বিত। আমি বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলা নিয়ে, যাদের বিপক্ষে আমাদের খেলার খুব বেশি সুযোগ হয় না, এটা যে কোনো দিকে যেতে পারে। আমি আগেও বলেছি মেয়েরা এখানে খেলা নিয়ে রোমাঞ্চিত। An ODI and a T20 international. I wouldn't say there's a responsibility. আগামীকাল ম্যাচের একাদশ এখনো আমার কাছে নেই। আমরা এখানে কাজ করছি। সত্যি বলতে দলে কয়েকজন অসুস্থ। আমরা টস পর্যন্ত অপেক্ষা করব। এখানে কন্ডিশন এবং পরিসংখ্যান দেখে বলা যায় স্পিন সামনে ভূমিকা রাখবে, যেটা বাংলাদেশের সফরকারী দলগুলোর এবং বাংলাদেশ দলের দিকে তাকালেও বোঝা যায়। আমি বিশ্বাস করি এই সিরিজে আমাদের পেসাররাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। আমরা কিছুটা ভাগ্যবান, আমাদের দলের টেইলার মেডিককে ফিরে পেয়েছি লম্বা সময় পর। মেয়েরা অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলতে মুখিয়ে আছে, যেটা আমাদের দলের জন্য বড় একটা সুযোগ। এখানে খেলা নিয়ে সবাই রোমাঞ্চিত। হলুদ জার্সি পরে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলা আরও একবার খেলা। We're busy doing things on opposite sides of the world, even though we're as close as what we could possibly be right now with him in Kolkata, so we're actually not too far away. Yeah, I guess they would be. I mean, to go through a competition like the WPL, which is,
quite chaotic, quite stressful, and to get the win at the end of it sort of makes it all worthwhile, right? So yeah, I think they're obviously high on confidence, obviously buoyed by the win, and I'm sick of them talking about it. So I'm looking forward to getting stuck into this series and we don't have to talk about the WPL anymore. LJ, do you want to jump in with any questions? Yeah, I'll ask the classic one, Mitch. Do you have an 11 for us? And is there potential you guys to play 4 spinners? I don't have the 11 for you for tomorrow's game just yet. We're still working through a few niggles and a few bit of illness that's going around our group right now, so I'll wait to the toss there. But yeah, I mean, there's a real potential looking at conditions here and the statistics in the past that have shown that spin does play a big role here. I think that's probably dependent on the 11 that gets put out by the Bangladeshi team and also the touring teams that come here. So yeah, there is a real possibility of that, but I also still see our pace attack playing a really crucial role in this series moving forward. So hopefully we'll have that 11 settled tonight and we'll have it ready to go tomorrow. And how are the energy levels in the group? It's been quite a long summer and most of you have been on the road for quite a long time now. Yeah, look, I think there's some differing levels of battery power around our group at the moment, and I think that's part of the modern game, and that's exactly what is going to start happening moving forward. Players are playing right around the world 12 months of the year, and managing those expectations are going to be a real challenge. But fortunately for us, I feel we've got some great perspective within our group. I mean, we've got Taylor Vlmenic back in our squad for the first time for a long time, Sophie Molyneux back around the group, that there's enough perspective in there that, you know, if you're feeling a little bit tired, you're feeling a little bit fatigued, that, you know, there's players that are absolutely busting their gut to be here playing for Australia, and that's a nice reminder for each and every one of us. So the group are really excited to be here and excited to play, pull on the yellow and play for Australia again, which I think tips at a little bit of both. I mean, that's the nature of modern day cricket, is that you're constantly jumping from tournament to international cricket and vice versa. So I'd say to an extent it's somewhat of an advantage coming from playing cricket. What the conditions are going to be like, we'll have to find that out for ourselves tomorrow. But all I know is that the girls are really excited to be here in Bangladesh for the majority for the very first time, and get the opportunity to play against the Bangladesh team, which outside of World Cups is a very rare thing for us. So it's an exciting opportunity for our group. I remember a lot of Sylhet. That was where we played a lot of our round games, and I think that's similar to the back end of this year in the World Cup. I think we played a lot of games there as well. But it was obviously 10 years ago. It was a long time, and there's been a lot of cricket in between. But I do have fond memories from being here in Bangladesh, and the people and the hospitality in particular, and the way that they supported their cricket. So as far as the cricket goes, I can't really remember, but I'm excited for the opportunity to go back out there and experience these conditions, and obviously get a part of the series, but also gain ourselves a lot of intel leading into what is a big tournament at the back end of the year. Well, I mean, I think if you look at their squad as a whole, they possess a lot of skill within their bowling attack in particular. I think a lot of spin, which is quite noticeable, and obviously a real challenge for teams not from the subcontinent to come over here to these conditions and have to counteract that. So probably not going to point out a couple of names in particular, but I think as a whole their bowling unit is a real strength of theirs, and watching a little bit of the series they played recently against India in these conditions, they made it really challenging for the aggression of that Indian batting lineup. So I think for us as a batting unit, we're going to have to counteract that and adapt to conditions really quickly, and adapt to what they're going to throw at us with the ball in hand. So it's exciting for us. You know, we play a lot against teams like India and England and New Zealand, and we don't really get the opportunity to play against, you know, Bangladesh very often. So for us as a group to experience new conditions and experience new opposition to an extent is really exciting challenge for our group, and yeah, I think the group's in a great place to take that challenge head on. Well, I think Bangladesh pose a real threat to a lot of teams within the ODI Women's Championship in particular. I mean, they've fought their way into it, and they've got the opportunity now to play against the top nations in the world, which I think is a great thing for our sport, and also to be able to grow it right around the world. I mean, I sit here right now and there's a lot of you in the room wanting to talk about this series, which is hugely exciting for us as a team to be here and helping grow women's cricket in Bangladesh, which is cool. So
like I keep saying, it's such a great opportunity for our group to come here into these really foreign conditions and play against a team that are really comfortable in these conditions and have played their whole lives here. So for us, it's a great challenge, and I hope from a Bangladeshi point of view as well that it's a great opportunity for them to really take it to some really good sides that are coming to tour here, which is really exciting. So I'm looking forward to the experience. Obviously, like you said, it's been 10 years since we've been here, and that was a World Cup experience. So to be able to play, 6 white ball games here on their own is a whole different experience, and obviously to gain a lot of intel into what conditions are going to be like at the back end of the year playing a World Cup here. So I think it's a hugely exciting 12 months for Bangladeshi cricket to be able to host obviously this series and some big series before, and obviously to host a T20 World Cup as well. It's great for the women's game here. Yeah, sure. I think as a team and as probably individuals within our team, we are quite blessed to be able to play in a lot of tournaments and a lot of series around the world, and we've experienced a lot of different conditions. So yes, I think that they are going to be quite foreign to us, but I think having that knowledge and that experience, in particular coming from the WPL, the Delhi wicket in particular was a little bit low and a little bit slow, which doesn't traditionally suit an Australian batting lineup. But in saying that, I think there's enough experience within our group and enough communication in particular to make sure that we're adapting to those conditions and still being able to score runs when they don't quite suit us. Oh, without knowing the specifics of what happens here in Bangladesh, I hesitate to comment, but I would suggest that, in my opinion, looking around the world at the moment, that an ODI and a T20 international should equate to the same, whether it's a male or a female playing. It's still the same contest. It's still the same, cutthroat nature. You guys are all here wanting to talk about it, so. Look, I'll leave it at that, and hopefully there is obviously some equality moving forward.